This conference will now be recorded. Okay. Hi, everybody. My name is Cynthia, and I am an alcoholic. I live in New Jersey in the United States, which is 1 hour south of New York City. Translate. ఆవిడ పేరు సింథియా అండి. ఆవిడ ఒక తాగుబోతు. ఆవిడ న్యూ జెర్సీలో ఉంటున్నారు. అది ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూయార్క్ మహానగరానికి గంట దూరం. ప్లీజ్ గో హెడ్. I got sober in a town across the river from New York where I thought being in Alcoholics Anonymous meant that I was going to be okay and didn't need to do anything else but not drink. Translate. ఏంటంటే ఈవిడి ఒక చిన్న ఊర్లో సోబర్ అయ్యారండి. న్యూయార్క్ నగరానికి మధ్యలో ఒక చెరువు ఉంటది. దాని చెరువు దాటితే ఒక చిన్న ఊర్లో సోబర్ అయ్యారు. అక్కడ ఏమని అనుకున్నారు అంటే తాగకుండా ఉంటే చాలు ఎన్ని బాగానే ఉంటాయని అనుకునే నగరం. ప్లీజ్ గో. And that was 27 years ago this past March. I thought that my life was going to change on its own. Translate. You can go more than that. Okay, just go with the flow and stop every 3 minutes or something. Yeah, so feel free to go more than that. ఈవిడి కరెక్ట్ గా 27 ఏళ్ల క్రితం అండి. అది 27 ఏళ్ల క్రితం ఏమనుకున్నారంటే ఓకే నేను ఏం చేయక్కర్లేదు, మందు ఆపితే చాలు, ఇంకా అలా జీవితం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. మార్చి నెలలో 27 ఏళ్ల క్రితం ఏంటంటే ఆవిడ సోబర్ అయినప్పుడు అనుకున్న విషయం. ప్లీజ్ గో. Okay. Unfortunately, my life did not get any better without drinking. My emotional well-being got worse. The only thing that got better was I was saving some money not drinking. But I continued with all of the behaviors that I exhibited while I was a drunken fool. Translate. ఈవిడి జీవితం ఏమాత్రం కూడా బాగుపడలేదు మందు ఆపేసినందుకు. అంటే డబ్బులైతే మిగిల్చింది బానే, కాకపోతే అదే ప్రవర్తన విధానం ఎంత ముందు ఎలా ఉండేదో అదే ప్రవర్తన విధానం ఈవిడ చూపించేది. ఈవిడి ఏమో అలాగే ఏంటంటే తాగని తాగుబోతూ మూర్ఖురాల్లాగా ఈవిడి ప్రవర్తించేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. In that town, I attended many meetings, perhaps one meeting a day. No one in my town was talking about the big book of Alcoholics Anonymous. No one was talking about the steps, and certainly no one was talking about God. So I did not feel any different from anyone in AA. But again, my life was getting more and more unmanageable. Translate. ఎవరో కూడా స్టెప్స్ గురించి మాట్లాడేవారు కాదు. స్టెప్స్ కానీ దేవుడి గురించి కానీ. సో ఈవిడికి ఇంకా ఇంకా ఈవిడి అస్తవ్యస్త ఈవిడి జీవితంలో I think you told me to go ahead, so I'm going to keep talking. Okay, so it wasn't until my 5th year of recovery did someone bring me to the meeting in New York City, which is today my home group, the Atlantic group.
And that was when I had my first experience with a sponsor taking me through the steps. And boy, was I surprised at what I was going to find out doing a 4th and 5th step and learning about step 6 and 7. Translate. Uh-oh. Is my translator here? He was driving. I'm not sure if he lost connection. Okay, comma, I'll keep talking. I did my first 5th step with my sponsor and saw my character defects that were extremely troublesome to me. And one of those defects, which my topic is today, was my dishonesty. And not only was I lying to most everyone around me, including family, friends, sponsor, other AA members, but also the people that I worked with. Translate. Karthik, can you translate? I will translate. I'm an alcoholic. My name is Dinakar. Hi. Yeah, Cynthia. Can I? Hi. Hi. Okay. ఆమె న్యూయార్క్ కి వచ్చారు. ఆమె 50 year దాకా ఆమెకి స్టెప్స్ గురించి దేని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేరు. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆమె 5th step ఒక స్పాన్సర్తో చేసింది. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆమెకు అర్థమైంది ఆమె తనతోనే కాదు తన ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో పనిచేసే వాళ్ళతో పనిచేసే వాళ్ళతో అందరితో అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చిందని చెప్పి. కంటిన్యూ మేడం. Okay, should I keep going, Denny? Yeah, ma'am. Continue, please. Thank you. Yeah. So when my sponsor was asking me to follow through with all of the steps, she taught me how to pray in the morning, which would focus on the positive or the opposite of those character defects, which I understood would be a good thing, but how can I go about my day telling the truth when I never knew how to? I would lie about the weather. I would lie about what color shirt I was going to wear that night. I would lie about everything. And the worst of it was that I was married. So I was lying to my husband. I was lying to the boyfriend that I had on the side. I was lying to my employer because I was dishonest where I worked. I was stealing money. I just couldn't live the life that Alcoholics Anonymous was asking me to live. It was not in my nature to be an honest person. It just wasn't. Can you translate now? Yeah, please. ఆమెకు నిజాయితీ లేనందువల్ల తన స్పాన్సర్ ఒక సజెషన్ చెప్పింది. మార్నింగ్ లేవగానే నీ గుణదోషాల యొక్క ఆపోజిట్ ఉన్న ఇప్పుడు డిసానెస్టీ అంటే ఆనెస్టీ అలా ప్రే చేయమని చెప్పిందన్నమాట. కానీ ఆమెకు అసలు మనసు ఒప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆమె అప్పటిదాకా పెళ్ళయింది, హస్బెండ్తో అబద్ధం చెప్తోంది, ఈవెన్ వెదర్ గురించి కూడా వాతావరణం గురించి కూడా అబద్ధం చెప్పేది ఆమె. నెక్స్ట్ పక్కనే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్కి అబద్ధం చెప్పేది. ఎంప్లాయర్ తనని
ఎక్కడ పని చేస్తుందా ఆ యజమాని దగ్గర కూడా అబద్ధాలు చెప్పేది, డబ్బులు తీసేది, డబ్బులు దొంగిలించేది, ఇవంతా చేస్తూ నన్ను ఇలా చెప్పింది ఏంటి, నాకు ఇదేంటి అసలు ఇది సమంజసమా, నేను చేయగలుగుతానా, ఇది ప్రాక్టికల్లా అని చెప్పి ఆమె చాలా దాని ఏమంటారు అంతర్మదనంలో ఉండింది. ఇంకా అప్పటికి ఒక మనిషి డిసానెస్ట్ గా ఉండి సడన్ గా ఆనెస్ట్ కావాలంటే చాలా కష్టమైంది ఆమె. సో కంటిన్యూ మేడం, కంటిన్యూ Cynthia. Okay, so I have not had a drink and I've been sober now for 27 years, but every 5 years or so in my recovery, I would run into a brick wall, or I would continue to have problems showing up in my life. And sometimes I would talk to a sponsor about those problems, or sometimes I would just brush them under the rug, is what we say over here, meaning I'll just ignore the problems and hope that they go away. But as you sober people know, in Alcoholics Anonymous, problems don't go away and solve themselves on their own. There has to be some other power source to remove those problems. And it wasn't until I was 20 years sober when I learned how to remove those problems. And I'll tell you about that next. Translate? ఓకే, యా మేడం. ఆమె ఇప్పుడుకి 20 ఏళ్ల సోబర్ గా ఉంది ఈ రోజు దాకా. కానీ ఆమెకు 20 years సోబరిటీ దాకా ప్రతి 5 ఏళ్లకి, ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కార్తిక్, there's a lot of disturbance. దినకర్ గారు, ఐఎమ్ సారీ, ఇట్స్ ఓకే, నీ కనెక్షన్ పోయింది, నువ్వు కంటిన్యూ చేయి. ఏంటంటే ఆమె 27 years సోబర్ ఉంది. 27th ఫస్ట్ 20 years దాకా ఆమె ఏదో ఒకటి ప్రతి 5 ఏళ్లకి ఒక బ్రిక్ వాల్, షీ యూస్ టు ఏదో ఒక డెడ్ ఎండ్ కి వచ్చేది. నువ్వు కంటిన్యూ చేయమ్మా. థ్యాంక్ యూ Cynthia. థ్యాంక్ యూ. సో సారీ అబౌట్ దట్, క్షమించాలి మిత్రులారా, మా ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ చాలా స్కెచ్గా ఉంది ఇక్కడ. ఎనీవే, సో ఆవిడ అనేది ఏంటంటే 27 ఏళ్ళు సూపర్ కదండి, ప్రతి 5 ఏళ్ళకి ఆవిడకి ఏదో ఒక ఇది వచ్చేది, అంటే ఒక గోడ తగిలేదన్నమాట. రికవరీలో గోడ తగలటం అంటే ముందుకి ఆధ్యాత్మికంగా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేది. దానికి ఇవి ఏం చేసేదంటే, ఇక్కడ అమెరికాలో ఏమంటారంటే షవ్ ఇట్ అవే అండర్ ద బెడ్, అంటే మంచ కిందకి తోసేసేది. నాకు ప్రాబ్లం లేదు అనుకునేది, ప్రాబ్లం లేదు అనుకుని ఆవిడ ఏమనేదంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు అనుకుని దాన్ని అదే వెళ్ళిపోద్దిలే ప్రాబ్లం అని మర్చిపోయేది. కాకపోతే ఒక 20 ఏళ్ల దాకా ఆవిడకి తెలియలేదు ఎలా చెయ్యాలి ఏంటి అని. ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అపాలజీస్ Cynthia, my network was bad. Please continue now. Okay, and thank you so much. So I mentioned at 20 years something happened where I realized that I was doing something to stay sober. Perhaps it was grace, which is said to be undeserved, an undeserved gift. So perhaps God graced me with sobriety for 20 years, but I certainly was not doing anything to be thankful for. So at that 20-year mark where I hit that bottom, I was being very dishonest to my sponsor, like I said, and all of the people around me, and my life blew up in a very negative way. But what happened was I was
away at an Alcoholics Anonymous retreat, and I found out something that I did harmed someone else very bad. And I grabbed a sober friend and we went to our hotel room to talk about the situation. Can you translate? షూర్. ఏంటంటే ఈవిడి మొత్తానికి అలాగ 20 ఏళ్ళు గడుచుకుంటూ వచ్చినాయండి. పక్కకి వెళ్ళిపోతాయిలే ప్రాబ్లంలు. ఇదంతా ఎప్పుడు మారింది? ఆవిడ న్యూయార్క్ గ్రూప్కి వెళ్ళి స్పాన్సర్ని తీసుకుని చేసింది. అయితే ఎవ్రీ 5 ఏళ్ళకి ఇలా వస్తాం. మొత్తానికి ఏమైందంటే 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఒక బాంబు వెళ్ళినట్టు పేలిపోయింది మొత్తం అంతా. అది పేలినప్పుడు ఈవిడి ఎక్కడ ఉండిందంటే ఈవిడి స్పిరిచువల్ రిట్రీట్ లో ఉండింది. న్యూయార్క్ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కడో చోటకి వెళ్తారన్నమాట వీకెండ్ కి, సాటర్డే సండే ఆధ్యాత్మిక రిట్రీట్ అంటారు. ఆ స్పిరిచువల్ రిట్రీట్ లో ఉండింది ఆవిడ. సో ఆ టైంలో తెలిసింది ఏంటంటే ఈవిడ ఒకరికి హాని చేశారు. హాని చాలా పెద్ద హాని అయి కూర్చుంది. సో ఈవిడ అక్కడే ఉన్న ఏ మిత్రులని తీసుకుని హోటల్ రూమ్ కి పరిగెట్టింది. హోటల్ రూమ్ కి వెళ్ళి అసలు ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిని ఎలాగా చక్కబెట్టాలి అని చర్చించడానికి. Okay, so I went to the hotel room and I got honest with her about what I had been up to. And I was crying because I was very scared, because now I'm seeing that my behavior has affected another fellow Alcoholics Anonymous member, and that man started drinking again and almost died. And when I spilled my guts to this woman, she asked me, do I want to change my behavior? Do I want to be a different person? Do I really want to let go of all of these defects, not just a couple of them, but everything? Do I want to really make a change in my life, or to have a change in my life? And with tears running down my face, I said, yes, I need to change, because I'm afraid that the next person who will drink again will be me, not someone else. Can you translate now? షూర్. ఏంటంటే ఈవిడి హోటల్కి వెళ్ళి చర్చించడంలో ఈవిడ చేసిన హాని వల్ల ఇంకొక ఏ మెంబరు తాగటం జరిగింది. జరిగినప్పుడు ఈవిడ ఇంక ఏడుస్తూ చెప్పింది ఆవిడకి ఇలా జరిగింది అని చెప్పి. సో ఈవిడి అప్పుడు ఒకటే ఆవిడ ఒకటే అడిగిందంట, ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అన్నది అడగటం జరిగింది. పూర్తిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఏదో ఒక నీ గుణదోషాలు ఇచ్చే మొత్తం ఎన్ని గుణదోషాలు ఇవ్వడానికి నువ్వు పూర్తిగా వదిలేయడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? నేను సిద్ధంగా ఉండాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఈసారి ఏమన్నా జరిగితే తాగేది వేరే వ్యక్తి కాదు, నేనే తాగుతానని నాకు అర్థమైంది, అందుకనే నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పాను అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what she instructed me to do, and we did it together, we got down on our knees and I begged God to please make this change in me. And I swore that I would do anything that he asked of me to start this change. And when I look at the patterns in my life with by doing the fourth and fifth step, and I see that these patterns were very repeating back when I was drinking, and the patterns continued in my sobriety, but I never changed my behavior. I could identify it,
but I never changed it. And that is where I believe that the most important steps for someone who really wants to change their life and make a difference in other people's, the focus can be specifically on steps 6 and 7, meaning step 6 is the willingness to really want to have change in their life. And 7 is really understanding the humility behind having to ask God to have these changes made, meaning I cannot change myself with myself. Translate? అప్పుడు ఈవిడ ఏంటంటే ఒకటి ఈవిడ ఇన్వెంటరీలో చూసుకుంది ఏంటంటే ఈవిడి ఒక ప్రవర్తన పద్ధతి ఉండేది, ప్యాటర్న్ అంటారు. అంటే ఒక పద్ధతి అనమాట. ఇలాగ జరిగితే ఇలాగ నేను ఇలాంటి విషయాలకి నేను ఇలాగా స్పందిస్తాను. నా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు ఎప్పుడు బయటపడతాయంటే ఆ ప్రవర్తన పద్ధతి, ఆ ప్యాటర్న్ వచ్చినప్పుడు బయటపడతాయి. ఈ ప్యాటర్న్లన్నీ నేను ఎప్పటి నుంచో నేను నాలో చూసుకుంటున్నాను, కానీ నేను మారట్లేదు. ఎందుకంటే మార్పు రావట్లేదు. సో మార్పు రావట్లేదు అంటే నేనేం చేశానంటే ఈ ప్యాటర్న్ మార్పు రావట్లేదు కాబట్టి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఇష్టత ఉండాలి నేను ఇది మార్చుకోవడానికి. అది 6వ సోపానంలో. దానికి కావలసిన వినయం, దేవుణ్ణి అడిగే వినయం 7వ సోపానంలో. అసలు ఈ రెండు ఏంటి, అసలు ఆ ఇష్టత ఏంటి లోపల నుంచి వచ్చేది, ఆ వినయం ఏంటి అడిగేదానికి దేవుణ్ణి, అప్పుడు అర్థమైంది నాకు అన్నది చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So that is my point, or my topic today, is that I understand today, even though it took me 20 years to finally understand this, but now I understand that without God, I am basically nothing. I can't do anything. Therefore, I have no purpose in Alcoholics Anonymous, or no purpose in my life. So what can I do today, or how do I do this on a daily basis? I believe, sorry, my computer's making noises, but I believe that what I have to do today is utilize or work or engage in all of the steps, and meaning that when I open my eyes in the morning, I acknowledge that I have a power in my life that's going to keep me sober. I understand that I have a deadly disease and there's no way around it by myself. Just because I have 27 years today doesn't mean that I could take it for granted and rest on my laurels. So in the morning, after I acknowledge my disease and that I have a power in my life, I specifically have a conversation with that power. And I don't put any energy or effort into my character defects, but I put the energy and effort into the opposite of those character defects, meaning I ask God to please remove me from any situation or opportunity that I am going to work against his power or against his love. So therefore, God, please direct me towards those people or situations which you want me to be of use to. So now I have an open heart and open eyeballs to see where God may want to direct me during the day. And it's given me great satisfaction knowing that of myself, I don't have a purpose, but when I align myself with God, we do this thing together. And God, for me, shows up in other people, especially I'm not going to say I could see inside their eyeball.
inside of their eyes or their souls, but I have a better intuition as to where I can be useful to those people. I hope you can understand what I'm trying to say. Translate? షూర్ ఎస్ వీ క్యాన్. సో ఏమర్థమైందంటే 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఆవిడ కథ ఇప్పుడైతే అర్థమైంది. ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఈవిడ ఏమీ మార్చుకోలేదు, దేవుడే మార్చా. సో నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం ఆపేసి ఆ శక్తిని నేను అక్కడైతే ఏ కార్యాచరణ చేస్తానో ఆ కార్యాచరణని దానికి వ్యతిరేకం, ఆ గుణదోషానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేదాన్ని నేను ఆచరణలో పెట్టడానికి దేవుణ్ణి శక్తి అడుగుతాను. నా కార్యాచరణ ఎప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి శక్తి దాంట్లో అడగడానికి ఏంటంటే, పక్కన వాళ్ళకి నువ్వు ఈ రోజు నన్ను దిశానిర్దేశం ఎలా ఇస్తావంటే ఎక్కడైనా నేను ఉపయోగపడేలా ఇవ్వు దేవుడా అని అడుగుతాను ఆ పవర్ని. సో నాకు ఆ రోజంతా నా కళ్ళు తెరుచుకుని ఉంటాయి, నేను ఎక్కడో ఉపయోగపడగలిగేలా ఉంటాను అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఉపయోగపడతాను అని అంటున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so if I am looking at the areas in my life which are most troublesome, and I mentioned, of course, being a dishonest member of Alcoholics Anonymous, being a dishonest employee, being a dishonest friend and family member, now I can go out to the world and be that person that when I find myself drifting into the dark side, I have a pause button and I could obviously ask God for the strength to admit where I am wrong. And I'll give you an example. I am a real estate agent and I wanted to not submit a form with my client's signature on it because I was afraid if they saw the form that they would be hesitant in using me as their representative. So I was about to send the form to my own email for me to sign it electronically. I can't even believe I'm saying this out loud because it's so crazy. But I paused and I said, "Oh my God, Cynthia, what am I doing?" Really loud. Hey, Sethura, man, your microphone is really loud. I don't know if I'm pronouncing it right. Okay, well, I hope you can hear me over his mic. Okay, so I said to myself, like, what are you nuts? And I literally had to say, like, God, is this some kind of joke? Are you really, putting me to the test? And I had to laugh. And obviously, I sent the form to my client, and they signed it with no problem. But sometimes I could find myself driven by these fearful moments in my life, and I want to react in my old behavior. But then, today I believe because I'm 27 years sober, therefore 7 years since I had that rock bottom in my recovery, that it's given me time to stop myself from acting on bad behavior. And I hope it doesn't take you 27 years to get to this place. I pray that it doesn't take you this long. But I'm being honest with you and letting you know that this is not an overnight matter for me. And it has taken me quite some time to get to this place of true humility in my recovery. Translate? షూర్. ఏంటంటే ఈరోజు ఆవిడ ఎప్పుడైనా అబద్ధం ఆడాలి అనుకుంటే ఒకసారి ఆలోచిస్తాను. నాకు ఒక పాజ్ బటన్ వచ్చింది. అంటే మన టేప్ రికార్డర్ మీద పాజ్ ఉంటుంది కదండి, పాజ్ అంటే ఆగిపోతాం అక్కడ.
ఆ పాజ్ బటన్ వచ్చింది ఈరోజు. నా ఉదాహరణకి మొన్న ఒక ఫామ్ ఒకటి సంతకం పెట్టి నేను పంపించాలి. నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ని. ఆ ఫాము ఒకవేళ నాదేదో బయ్యర్లు చూశారంటే నాతోటి డీల్ చేయరేమో అని భయం ఉంటుంది నాకు. నేనేమనుకున్నానంటే సరే అని చెప్పి ఆ ఫాము ఫిల్ చేసి ఆన్లైన్ నా ఒక్కదానికి ఈమెయిల్ పెట్టుకోబోతున్నాను. అప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా తట్టింది ఏమనంటే, ఓహో ఇది చేసేది కరెక్ట్ పని కాదు కదా అని చెప్పి. కాకపోతే నవ్వుకున్నాను నేను. దేవుడిని చూసి దేవుడా నన్ను పరీక్షిస్తున్నావు అని చెప్పి. నేను చేయాల్సిన కరెక్ట్ పనే చేశాను అప్పుడు. సో ఇదంతా నాకు అర్థం కావడానికి నాకు 27 ఏళ్ళు పట్టింది. ఇంతకాలం పడుతుందని కాదు. కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిజమైన ఇష్టత మరియు నిజమైన వినయం అంటే ఏంటో అన్నది 6-7 సోపానాలు ఇచ్చినాయి నాకు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so if in wrapping up this topic, I want to add that steps 10 and 11 have really been very useful to me because I never really gave those 2 steps much attention either before my 20th year. But today, when I look at step 10, where that first word is continue, and then we already know on page, oh gosh, I don't even remember, maybe 84, 85, I don't remember, but in the big book, it says continue 4 times in one paragraph. And it's basically giving me instructions that I need to continue to keep an eye on some of my grosser handicaps, as the book calls them, but those character defects. So when these things happen to surface, I immediately, the book tells me I immediately have to turn my attention to someone else that I could be useful to. And this practice becomes a new way of life, or the book calls it a design for living. And the book says it's a design for living that works in rough going. That means it's going to work even when we start to practice these steps. And then I'll conclude this with step 11, where it gives us exact instructions on what to do in the morning and what to do in the evening. So if I am connecting with God in the morning on awakening, and I keep an eye out for my defects during the day, step 10, and I close my day with God, when we retire at night, we constructively review my day so I could see if there's any damage that I need to fix before I go to bed. If I keep that in mind, basically keeping one hand in God and one hand in AA, I have a lesser chance of acting out on my worst behavior, and which will eventually lead me back to picking up a drink. Do you want to translate that before I close? Sure. And if you can also talk a little bit on getting rid of resentments. సో ఏంటంటున్నారంటే అండి, 10-11 సోపానాలు కూడా నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతున్నాయి. నేను చాలా ఏళ్ళు వాటిని సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు. ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అంటే నేను అది చెప్పలేదు ఒకటి. కాకపోతే ఏంటంటే 10వ సోపానంలో కంటిన్యూ అని ఉంటదో పదం, అంటే నిత్యం నడుస్తూ ఉండాలి బండి. కంటిన్యూ అంటే ఆపకుండా. నేను ఎప్పటికప్పుడు నేను చూసుకుంటూ ఉండాలి నా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు. ముందు ఎక్కువగా వచ్చేది. అది వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలో అక్కడ రాసి ఉంది పుస్తకంలో. ముఖ్యంగా దాంట్లో నేను ఇమ్మీడియట్ గా పక్కన ఎవరికి నేను సహాయపడగలుగుతానో చూడాలి. అలాగే 11వ సోపానం కూడా. సో
పొద్దున్నే ఏం చేయాలి, రాత్రి ఏం చేయాలి అని రాసి ఉంటుంది. నేను రోజు ఇది ఎదుగుతూ వీటిలోనే 6-7 సోపానాలు కూడా వస్తాయి అని. Okay, so in closing, I just want to repeat that without having people in my life, like my girlfriend who was with me on that weekend to help me see the light, basically to show me that God will remove all of these things which I find objectionable, but Cynthia on her own, there's not a chance. And through good sponsorship, a big network of friends, and AA meetings daily, along with all of the steps in the program, have given me a life today which doesn't have big prizes in it that you could buy, but the prizes in my life are things that you cannot buy with money. And those were, I was able to be a daughter to my parents when they split up. They divorced and my dad moved in with me. I got to be there when both of my parents died 4 years ago in their hospital rooms, which was the most sad time of my life. You know, I get to sponsor other women and see how they're growing, literally growing, because some of my girls have had babies, which they never thought that that would ever happen in their lives. And being able to work in a profession where I absolutely have to be honest because I could go to prison, but being able to show up and being part of a team is amazing. And when trouble does come my way, which obviously this is my life, you know, it's life, things will happen. I will never have to feel that I need to cover up or sweep under the rug or, you know, keep to myself a secret that could be damaging, that there's other people in this world that have already gone through these problems and I could talk to, and they could help me as much as I could help them. That is a truly priceless gift that I've found in recovery. And I am so grateful that God kept me sober until I finally learned for myself what you all were trying to teach me early in recovery. So I thank you for your time and attention. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ నాకు పోయి ఉండేవి కాదండి. ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ లేకపోయి ఉంటే అక్కడ. అలాగే నాకు జనాలు ఉండాలి, మీటింగ్లు ఉండాలి, ఈ స్టెప్స్ ఉండాలి, ఒక మంచి స్పాన్సర్షిప్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే నేను ఇన్ని రోజులకి నేర్చుకోగలిగాను. కాకపోతే ఇది నేర్చుకున్నందుకు నాకు ఏంటంటే నేర్చుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞురాలుగా ఉంటాను. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేర్చుకున్నందుకు. మీరు అన్నీ నాకు ముందే చెప్పారు స్టార్టింగ్లోనే, అది నాకు నేర్చుకోవడానికి టైం పట్టింది అని అంటూ మన గురించి మాట్లాడినందుకు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు.